Israel at war. The entire country becomes one long front line. The terrorist attacks have been hitting every area of the country. The Israeli police force, which has the responsibility of protecting the citizens of the country, have been cracking under the strain and simply hasn't been able to provide protection for all the people of Israel. The situation is unbearable. We are doing the best that we can, but it's impossible to hermetically seal off the country. The blue dots on this map represent the location of Wizo's daycare centres. The red dots indicate the location of recent terrorist attacks in Israel. In Israel, no place is safe. The situation is volatile. There is no respite. It is not just me feeling the tension. We are all worried. We feel the weight of the responsibility for the safety of the children. The daycare centre is located in a very vulnerable spot, on the street, completely exposed. There is not the slightest difficulty in entering the premises. On an almost daily basis, innocent men, women and children have been murdered. People whose only desire in venturing out was to celebrate their children's bar mitzvah, to observe the Passover Seder with family and friends, or to have a relaxing night out at a restaurant or cafe. Whole families have been wiped out. Children have been left as orphans. Here in Netanya, we have experienced countless attacks. Parents find it difficult to leave their children in the mornings, and there are even some mothers who are reluctant to bring their children into the daycare centre at all. They want security. They want a guard. They are afraid. The truth is, we are all afraid, but life must go on, and we, the team, try to keep a smile on our faces for the sake of the children. Personally, I have sleepless nights. I worry about what I will do if, God forbid, something happens while the children are at the daycare centre. In the course of its efforts to crush the terrorist infrastructure, the Israeli army has uncovered caches of weapons, laboratories which manufacture instruments of terror, and large supplies of explosives ready to use in terrorist attacks across Israel. We are in the heart of a refugee camp. We discovered a huge arsenal with weapons, explosives, improvised bombs and ammunition, a laboratory where they prepare the explosives to be used by suicide bombers against innocent Israelis. From the beginning of the current wave of violence directed at Israel, well over 400 people, men, women, children, teenagers and the elderly, have been killed. Thousands of others have been physically and emotionally scarred. The Israeli public is making every effort to hold its own, to carry on with day-to-day life, and to give the children of the country a sense of hope and normality as they go to their daycare centres or attend school. Offices, restaurants and other businesses have responded to the threat by posting guards. The children of Wizo deserve no less. Wizo is responsible for the well-being of over 14,000 young children at 170 daycare centres. Supporters around the world have played an indispensable role in Wizo's efforts to meet the needs of the people of Israel. The current security crisis has brought death and destruction to families all over Israel. Wizo is committed to ensure the safety and security of Israel's youngest citizens, but it cannot be done without your help. Help us protect them. They represent Israel's future. Their safety is in our hands.
Israël est en guerre. Ces villes en sont devenues le front. Toutes les régions d'Israël sont frappées par le terrorisme. La police israélienne, chargée de veiller à la sécurité de la population, doit remplir des missions multiples et répondre aux alertes incessantes. Elle n'est donc pas en mesure de fournir une protection à ses citoyens 24 heures sur 24. La situation est grave. La police fait son maximum, mais il est pratiquement impossible de fermer le pays de façon hermétique. Sur cette carte, les points bleus indiquent l'emplacement des crèches Wizo. Les points rouges signalent les régions d'Israël qui furent ébranlées par des attentats. Aujourd'hui, toutes les villes d'Israël sont menacées. La situation est très grave. Nous vivons dans la crainte et la peur. Nos employés ont de lourdes responsabilités. Ils doivent veiller à la sécurité des enfants, d'autant plus que la crèche est située dans un quartier particulièrement exposé. Presque chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants innocents sont tués. Des gens qui voulaient fêter la bar mitzvah de leurs enfants. Des gens qui voulaient se réunir avec leurs familles et leurs parents autour d'une table du seder. Des gens qui voulaient déjeuner au restaurant ou bien encore se relaxer dans un café. Des enfants ont perdu leur père, leur mère. Des familles entières ont été assassinées. Notre ville a connu de nombreux attentats. Le matin, lorsque les parents accompagnent leurs enfants, ils ont du mal à s'en séparer. Certaines mamans ont peur d'amener leurs enfants à la crèche. Les parents veulent que leurs enfants soient en sécurité. Ils exigent que la crèche soit gardée. C'est vrai, nous avons peur, mais nous devons continuer à vivre normalement et à garder le sourire pour les enfants. J'ai du mal à m'endormir la nuit. Je suis inquiète et me demande ce que je ferai si une chose terrible arrivait aux enfants de la crèche. Dans le cadre de son opération visant à démanteler le réseau terroriste dans les territoires autonomes palestiniens, Tsahal découvrit des entrepôts où étaient entassés des armes, des explosifs et des bombes, toutes prêtes pour les kamikazes. Nous sommes dans un camp de réfugiés. Nous avons trouvé des centaines d'armes, des bombes prêtes à exploser, des explosifs. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons dans un laboratoire qui fabrique des bombes et toutes sortes d'armes à feu. Depuis le début des violences actuelles, plus de 450 hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées ont perdu la vie. Des milliers d'Israéliens souffrent de blessures physiques et psychologiques. La population israélienne tente de tenir le coup et de vivre normalement. Les parents accompagnent leurs enfants à l'école et à la crèche, les rassurant concernant l'avenir. Les bureaux, les restaurants et autres commerces ont été contraints d'engager des agents de sécurité. Les enfants de la Wizo sont en droit de bénéficier de la même sécurité, mais ceci constitue une énorme dépense. La Wizo a la responsabilité de plus de 14 000 enfants dans ses 170 crèches. Les amis de la Wizo à travers le monde permettent à notre organisation de répondre aux besoins de la population d'Israël. Le conflit actuel a provoqué la mort et la destruction dans beaucoup de familles israéliennes. La Wizo s'est engagée à assurer la sécurité de ses enfants, mais elle a besoin de votre aide. Aidez-nous à les protéger. Ils sont notre avenir et leur sécurité est entre nos mains.
Israel está en guerra. Sus ciudades se han convertido en el frente. Los atentados han golpeado a todas las zonas de Israel. La policía israelí, responsable de proteger a la población civil, trabaja 24 horas por día y a pesar de sus incansables esfuerzos no puede proteger a cada persona en Israel. La situación es insoportable. Es imposible cerrar el país herméticamente. Los puntos azules en este mapa indican la ubicación de los centros infantiles de Wizo. Los puntos rojos representan los lugares de los recientes atentados en Israel. La situación de seguridad es muy grave. No hay alivio. La ansiedad no es solo mía, sino también del personal, que asume la enorme responsabilidad de cuidar a los niños. El centro está completamente expuesto. Estamos prácticamente en la calle. En realidad, si alguien decide entrar a este centro, no tendrá ningún problema en hacerlo. Casi a nivel diario, hombres, mujeres y niños inocentes han sido asesinados. Se trata de gente cuyo único deseo era celebrar el bar mitzvah de sus hijos, observar el seder de Pesaj con sus seres queridos o salir de noche a un café o a un restaurante. Familias enteras han desaparecido. Numerosos niños han quedado huérfanos. Aquí en Netanya ya hemos sufrido numerosos atentados. Los padres que vienen a traer a sus hijos sienten mucha ansiedad al dejarlos y algunas madres tienen miedo de traerlos. Los padres quieren seguridad, quieren un guardia en el centro, tienen miedo. La verdad es que todos tenemos miedo, pero debemos continuar y sonreír para los niños. Personalmente, a veces no puedo dormir de noche del miedo de lo que puede suceder y pensando en qué haré si Dios no permita algo realmente sucede. Durante sus esfuerzos por erradicar la infraestructura del terror, el ejército israelí ha encontrado escondites de armas, laboratorios para fabricar instrumentos de terror y enormes cantidades de explosivos listos para usar en atentados contra Israel. Ahora estamos en el centro del campo de refugiados. Encontramos cientos de armas, bombas listas para usar y explosivos. Como pueden ver, estamos en un laboratorio en el cual se preparan explosivos y se improvisan distintas armas. Desde el comienzo de la reciente ola de violencia dirigida contra Israel, han sido asesinadas más de 400 personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Miles de personas han sido heridos, física y anímicamente. La población en Israel hace todo lo posible para continuar con la vida cotidiana y brindar a los niños de Israel una sensación de normalidad y esperanza cuando salen de mañana al jardín o a la escuela. Las oficinas, los restaurantes y los negocios han respondido a las amenazas empleando guardias y vigilancia. Los niños de Wizo no merecen menos, pero los gastos para proveer la vigilancia son enormes. Wizo es responsable de más de 14.000 niños y de 170 centros infantiles diurnos. Nuestros amigos en el mundo han desempeñado un rol indispensable en los esfuerzos de Wizo de responder a las necesidades del pueblo de Israel. Esta crisis ha causado la muerte y la destrucción de familias enteras. Wizo se compromete a proteger y a cuidar a los niños, pero no podemos hacerlo sin su ayuda. Ayúdenos a protegerlos. Ellos representan el futuro de Israel y su seguridad está en nuestras manos.